7ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 7ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 1885 to 1919. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ 1938 ಯಶೋಧರಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಶಿವಪುರ ಫ್ಲಾಗ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. 1938ರಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರಮ್ಮನವರು ಶಿವಪುರ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಸ್ವದೇಶಿ ರಥ ವಾಸ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ರಥ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ್. ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗುರು ವಾಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಗುರು, ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಚೌರಿ ಚೌರಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1922. ಚೌರಿ ಚೌರಾ ದುರಂತವು 1922ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1929. 1929ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ A.O. ಹ್ಯೂಮ್. ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು A.O. ಹ್ಯೂಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು. ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹೂ ಸೇಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಈಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಸ್ವರಾಜ್ಯವೇ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ ಸೆಡ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರು. ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಮೇಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಹೂ ಗೇವ್ ದ ಕಾಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಬ್ಲಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್? ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು? ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಗೇವ್ ದ ಕಾಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಬ್ಲಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರೀಡಮ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ? ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. Ambedkar ವಾಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆನ್ಸರ್ 2-3 sentences each. Describe Abbakka Devi's fight against the Portuguese in her attempt to protect Ullala. Abbakka rejected the demands of Portuguese for taxes. They declared war on her in 1555. She won the battle again in 1568 CE. The viceroy of Portuguese, Antonio
Nuraha entered Ullala. Abbakka Devi escaped from there and attacked the Portuguese with a band of 200 soldiers. General Fexito died in this attack. Many Portuguese soldiers were taken as prisoners. In another battle, a Portuguese admiral, Miscreants, was killed. Rani Abbakka demanded the Portuguese to vacate the Mangalore fort, but the Portuguese continued to attack Ullala as they were attracted by its wealth. In 1570, Abbakka entered an agreement with the Sultan of Vijaypura and the Zamorin of Calicut. Multi-talented Kamaladevi Chattopadhyay is Karnataka's pride justified. Kamaladevi Chattopadhyay is a multi-talented person from Karnataka who played an important role in national politics. Influenced by Gandhiji and Sarojini Naidu, she participated in the national non-cooperation movement. She walked the street of Allahabad by holding the flag and raised a slogan against British government. Kamala Devi and Avanti Bai Gokhale were the first women to participate in the salt agitation and break the law of British. List out the contributions of Umabai Kundapur to freedom struggle. With the support of her husband, she participated in the freedom struggle. She wore khadi and undertook the work of spreading the message of Indian National Congress. She wrote a drama in Marathi, Swadeshi Ratha, to carry the message of Swadeshi and its importance. She assumed the leadership of women unit of Sevadala. She played a pivotal role in the National Convention of Congress at Belagavi of 1924. She participated in salt agitations. She was imprisoned for 4 months. She also participated in agitations took place in Ankola, Sirsi, Siddhapur and other places. Next we go to see write any two objects of the Indian National Congress. The main objectives of Indian National Congress were to bring together and for friendship among all the political activists and various parts of the country, to promote national harmony, to place the demands of the people in front of the government, and so shape public opinion. Who were the national leaders popularly known as Lal Bal Pal? Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, the leaders of the extremist group and were popularly known as Lal Bal Pal. When did the Jallianwala Bagh massacre take place? Who was the British police official responsible for it? Jallianwala Bagh massacre took place in 1919. General Dyer was the British police officer responsible for it. What is the significance of Gandhiji's Dandi March? Civil disobedience movement was started on 12th March 1930 with the historic Dandi March with selected 78 supporters. Gandhi travels the distance of 375 kilometers from Sabarmati Ashrama to Dandi on foot. Production of salt by people in violation of tax laws was the objective of this march. Write about the Quit India movement. The failure of Cripps Commission enraged the Indians. On 8th August 1942, Gandhiji convened a meeting of the Congress at Mumbai. There they adopted a resolution Quit India. They called upon the Indians to do or die. The very next day, Gandhiji and other leaders were arrested. Quit India movement also failed to achieve the immediate political objectives. Name the important tribal and farmers movement. The important tribal and farmers movements were Champarana,
Kheda, and Mafillai revolts. Write short notes on the factors responsible for the rise of Indian nationalism. The main factors responsible for the rise of Indian nationalism: Western education and introduction to modern science and knowledge, uniform system of administration, economic exploitation, awareness of tradition, social and religious movements, inspiration of the post war of Indian independence, and racial discrimination. Racial discrimination. Next, we go to Rowlatt Act. In December 1917, a committee was formed under the chairmanship of Justice Rowlatt. Rowlatt. Its purpose was to stop the revolutionary activities in India. Ultimately, the Rowlatt Act was implemented in February 1919. According to this act, any person could be arrested by the government just on the basis of suspicion. Any place could be searched without any warning. The arrested person did not have even the right to consult a lawyer. Indians opposed this act and vehemently. Anger raised in everyone's heart. Even Gandhiji went on the fast against the act. Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on January 23rd, 1897 in Cuttack, Orissa. His father, Janakinath Bose, was a famous lawyer, and his mother, Prabhavati Devi, was a pious and religious lady. Subhash Chandra Bose was the ninth child of the 14 siblings. Subhash Chandra Bose was a brilliant student right from the childhood. Subhash was called Netaji. Soon Netaji established temporary government of independence India. Subhash states that give me blood, I will give you freedom. Dr. B.R. Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14th April 1891. He was an Indian jurist, economist, social reformer, and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constitution Assembly, debates as law and justice, minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.